Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Fate Extella, die Umbral Star. Ein letztes Mal sehen wir hier unser Caster-Team. Lubu, der irgendwie nicht so cool ist, Medusa auf der rechten Seite, der eigentlich ganz nett ist, Kano, der ein Badass ist, Caster, Elisabeth Bettelnellys Platz ist natürlich frei und natürlich unseren Helden. Es ist Zeit, eine neue Kampagne zu beginnen. Beim letzten Mal haben wir die Caster-Kampagne abgeschlossen und mit Caster haben wir es geschafft, endgültig den weißen Titan zu besiegen. Und nun schaltet uns die letzte Kampagne, die Dawn-Kampagne, schaltet sich uns hier nun frei. Wir haben mit Saber in der Flame Poem Arc den weißen Titan gestoppt. Dasselbe auch mit Caster in der Orchid Wars Arc. Und nun beginnt die letzte Story Arc. Story Arc of Saber, Dawn Arc. Wir spielen nun das Altera höchstpersönlich. Die Zerstörung der Welt und allem, was es gibt, ermöglichen will. Sie, die vor 14.000 Jahren schon damals als der Titan Sapphire die Welt zerstört hat. Was wir in dieser Kampagne erleben werden, werden wir nun herausfinden. Und nun starten wir mit der letzten Kampagne. Compendium Dawn. Let's review the facts. The scholar said to me, Earth scientists have hypothesized so-called parallel worlds, other versions of Earth and its surroundings, expanding indefinitely like mirrored reflection. If true, that would mean that Earth has not only one future, but many. In other words, think of it like the you that you're aware of exists somewhere up in this timeline. Im Endeffekt ist es das, was uns schon lang erzählt worden ist. Die Mond Zelle rechnet ja mit ihrem riesigen Computer alle möglichen Aussichten, die der Welt geschehen kann. Das haben wir schon öfters gehört. Im Endeffekt haben wir das mit Saber gemacht und auch mit Caster. Wir waren in unterschiedlichen Welten, während aber Archimedes, wie wir beim letzten Mal gesehen haben, den Überblick über diese ganzen Zeitlinien hat. It might sound unreal. Humans aren't equipped to perceive, let alone traverse the wall between worlds. But what if I put it another way? Think of these parallel worlds as other possibilities. Imagine what might have been in your life. Think of the connection that were cut off and thrown away. Options you see now in retrospect that you would never have considered at that time. Picture how your life today might be different had those what-ifs come to pass. All those variant futures in everyone's lives make up a vast array of parallel worlds. Your actions, those of the you in this present moment on this particular timeline, can change the world in a number of ways. That proves such possibilities are alive, and that your world exists in other proper access. Conversely, a world where the future cannot be changed regardless of your choice can have no parallel worlds. Such a world is nothing but a dead end, solitary and singular, with a past and immutable as its future. This is a necessary evil by byproduct of the way parallel worlds are constructed together. After all, a world where humanity made radically different choices would bear very little resemblance to the world you know. Some world might have crumbled by making all the worst choices, other may have made all the right choices and rock-headed ahead, perhaps too far ahead. In either case, that world can no longer be said to resemble ours, and once a world moves out of sync, it is no longer parallel. Why would those worlds become solitary, you ask? Could the people in those worlds not still make different choices? Unfortunately, no. This dimension contains a finite amount of energy, and has none to spare for creating new worlds from the worlds gone so far astray. Die Millionen, Milliarden Entscheidungen, die die Welt getroffen hat, sehen wir hier. Begonnen haben alles identisch, doch geendet haben alle anders. If parallel worlds continue to increase in this manner, their number would eventually exceed the capacity of this dimension. Parallel worlds must exist, but in a manageable quantity. By my own rough calculation and judging by the civilization of Earth alone,
this solar system would collapse within 100 years, with the parallel world expanding without limit. Seeing as how we do in fact live and multiply, the solar system is clearly not overestimated with possibilities at this time. I extrapolate that this dimension can sustain our existence for the next 100 million years. The system worked closely. At irregular intervals, the dimension takes stock of the possibilities it contains, and only allows certain outcomes. Those that would not cause undue difficulty is manage the next generation to remain. After the unneeded parallel worlds, the system closes off their futures. Im Endeffekt hört sich das jetzt für mich so an, wie wir das hier lesen, dass Velba im Endeffekt die Lösung ist für diese Paralleldimension. Und übrigens, das ist im Endeffekt der Plot von Tales of Xillia 2. Zu viele Parallelwelten und am Ende kommt etwas und man muss eine Herausforderung erfüllen, ansonsten sterben alle Welten. Und im Endeffekt ist es auch hier so. Velba ist im Endeffekt so, der die Welten resettet und dafür sorgt, dass nicht zu viele unterschiedliche Enden entstehen. Specifically every 100 years, it calculates how many worlds will last another 100 years and supports those worlds only. Have you heard of the law of conservation of mass? This could be called the law of conservation of events. And so the civilization in these numerous parallel worlds line up with one another. Think of it as a giant tree. Only the trunk and the center can grow tall. The branches may bear fruit, but eventually they reach their limit and fall without reaching the future. You understand? Yes. There are no parallel worlds for a world that has evolved too fast or crumbled too quickly. Such worlds are merely dead ends, whose outcomes are predetermined. And so, there is a set time frame in which these branches are trimmed. Extra possibilities are removed, and future histories, once flowed, turn to stone. The mages of the old world called this time frame the foundation of humanity. Such laws apply to the Mond Zelle as well. The Mond Zelle is a self-updating observatory which continues a record every incident and possibility on Earth. You could say it makes the same observation on parallel worlds. It's all quite waxing. But in any case, the so-called foundation of humanity governs the moons just as it does the Earth, tracking the various spiritual world and determining where the future will come to an end. Once one passes an event horizon, there is no turning back, nor turning aside, and lingering is become might-have-beens. It is the work of a great invisible hand, no, of a god invisible hammer. I have named the point time, the quantum time lock, the event complaint set by the absolute observer, Archimedes. Archimedes ist dieser Beobachter, der sagt, bald ist diese Grenze erreicht und bald kommt alles zu einem toten Ende. I vaguely remembered being there for that long lecture. I passed through a deep, deep darkness for so long I felt my consciousness fade to the end of SERAPH, and then I set foot into the forbidden territories where even the light of the Mond Zelle could not reach. まずはここまでたどり着けました。あなたのおかげです。この壁の向こうが未明領域。遥かな過去に虚空より飛来し、ムーンセルに食い込んだ優勢の内部です。本来ならシステム管理者である私でさえ立ち入れない領域ですが、あなたの助力があれば別だ。気持ちの整理はよろしいですか？セラフを守るため、あなたはこの中にいる外敵を排除しなければならない。それが聖杯戦争に勝利し、ムーンセルからレガリアを授かったあなたの義務。よろしいですね。はい、いい返事ですよ。その調子で躊躇なく力を振るってくださいますよ。I nod in agreement and look up at the wall again. It's huge. SERAPH has a giant
its giant structures, but it's still rare to see anything on this scale. The bizarre architecture gives me an impression of a prison capable of holding tens of thousands of prisoners. I felt urge and touched the wall. It's hard as diamond, but smooth as silk. Normally SERAPH only builds objects out of the same materials found on the earth. The touch alone tells me its stone came from somewhere else. There's no doubt this belongs to an invader, something beyond from Earth, made from pseudo-spiritons, just as Archimedes said, it's an external threat. I'm afraid anyone would be. Inside this place sleeps a monster who nearly destroyed both the Earth and the Moon. And now they expect me, one alone wizard, to defeat it. If only Saber were here. 強力なサーバントを連れてきては、ここに着いた時点で敵に感知されてしまう。どれほどのトップサーバントであれ、ムーンセルに作られたものでは優勢の先兵にはかなわない。勝算はただ一つ。怪物が目覚める前にレガリアの力で倒すのみ。そのためにあなたに来てもらったのです。あなただって負けると分かりきった戦いにサーバントを投入したくはないでしょ。ですが、これで私の正しさは証明されました。私とあなただけなら敵に気づかれない。寝首をかくにはもってこいです。この亀裂から侵入しましょう。物音を立てないよう細心の注意を払って。時間と空間があやふやですね。焼けた飴のようだ。ここは限りなく広いようで限りなく狭い構造なのでしょう。捕食優勢ベルバーは1万4000年前この太陽系に現れました。それがこの構造体です。優勢はかけらとなって月の裏側に刺さり、物理的にムーンセルの内部に食い込んでしまった。内部からのハッキングですね。かけらはムーンセルのネットワークに接触し、このように疑似量子の世界に自分の領域を作った。ムーンセルは侵食してきた優勢のかけらをネットワークから遮断、光の届かない未明領域とすることで侵食を食い止めた。しかしそれが限界でした。ムーンセルはムーンセルを守れても地上までは守ることができなかった。優勢はムーンセル内のリソースを利用し、地上に自分のデータを送り、マテリアルボディを構築した。それが1万4000年前に地上を滅ぼした白い巨人、セファールと呼ばれるアンチセルです。この先にいるのはその本体。文明を破壊するためだけに生まれた怪物。いいですね。くれぐれも用心し、気を許さないように。セラフを守り、斧がサーバントのもとに無事に帰りたいのなら、決してためらわないことです。I gasped at the unexpected view. Beyond the darkness is not some alien hellscape, but an old cave. It would have been out of place anywhere else in 惑わされ SERAPH. ないように。これは地球の風景を再現しただけのもの。優勢の本質ではありません。まあ、あなたの気持ちは理解できますよ。私も意外すぎて目を疑ったものです。地上を滅ぼした巨神がまさかこんな金銀財宝に埋もれた部屋に封じられているなんて。Treasures, gold. The floor of the cave is buried in it. A vast, endless mountain of coins, clinking and falling as we walk. The shining hoard reflects the light that steams in from ceiling, softly illuminating the room. Amidst all the treasures is a giant altar. I've heard rumors of a Mayan temple somewhere underground on Earth, and this cave definitely reminds me of some lost world relic. But I don't see any sign of the enemy. The altar seems
I like the most likely place to look. 音を立てて歩かないで。敵はもう目の前だと言ったでしょう。気をつけるのです。Huh? The enemy is already in front of us? No, it can't be. As my eyes lift slowly upwards, I try to breathe as quickly as I can dare. A titan, with white hair and dark skin, is sleeping on top of the altar. I literally can't believe my eyes. It's not that I'm terrified. It doesn't even feel frightened at all. It's just, I'm not used to seeing anything that huge, and my perception can't keep up. I've seen a number of strange or giant weapons before in the past. I know I've seen things much more terrible than what is in front of me now. But even so, none of it compresses. The impact of seeing it slams through my head and leaves me paralyzed. In some distant, abstract way, I'm ashamed of myself. Human can accept the existence of all kinds of other creatures, but the idea of a greater, grander human feels like a threat to our very existence. なんということか。こんなものは今の人類の手に余る。アルタミラの石碑、セファールの巨人。これが月すらも滅ぼす言いよう。さあ、今すぐ攻撃を。レガリアでムーンセルの力を引き出し、あの首を断ち切るのです。As hard as I'm shaking right now, I can barely hear Archimedes screaming at me. I'm in awe, the same awe people must have felt when they saw their gods in ancient times. I've almost forgotten how to breathe. But I can't freeze up forever. This is it, right in front of me. The vanguard of the Umbral star itself, destroyer of the earth and the moon. I come to my senses' end. Hesitating now will lead to death. I have no other choice but to do as Archimedes says. With the regalia on my fingers, I can pour limitless power into my attack program. If I channel it all into one spike, I can produce even more firepower than a noble phantasm. This is the full authority of the regalia. All the power of the Mond Zelle compresses into this one tiny crystal, and nothing on SERAPH can compare. Not a scratch. Not a scratch! The Titan didn't even twitch. All the power of an ranked noble phantasm, and it didn't even blemish her skin. The ground shakes, the mountain rises. Her movements are so dignified and graceful that I can still barely believe what I'm seeing. The cave's atmosphere changes. I can feel blackness eating away my heart. I can feel myself being crushed under terrible lies. My eyes are underworking, but I've just gone blind. Whatever it is, it's enormous and I can't take it all at once. This itself is a piece of the Umbral star. The earth-ravaging titan, the absolute threat to humanity, and it's waking up. And it knows where we're here. She has to know I'm an intruder, but her words are calm and articulate. Archimedes, ich vertraue dir nicht mehr, seitdem du uns nicht einmal, sondern zweimal beschissen hast. Archimedes repeated warning echo in my head, but... Ja, also sie hat blutrote Augen, Mann, töten wir sie. I can't say for sure, but... Ja, sie benimmt sich gerade nicht so wie die Altera, die wir kennen. I can't hurt her. There's no way. I don't feel any hostility from her. No intent to kill. The Titan, Sapphire, as Archimedes calls her, doesn't seem to want to hurt us at all. In fact,
It's just the opposite. I feel embarrassed that we'll come to kill her just because of his eyes. She's trying to be considerate toward us. She's keeping her movements as light as possible in order not to scare us, and she's waiting for us to make a move. In other words, not a time to talk with her. バカな、何を言っているのです。あなたはムーンセルの代理人、レガリアを授かったセラフの開拓者だ。確かに恐れるのも当然でしょう。相手はただ人型をしただけの人間とは異なる異形なのですから。だが倒すしかない。囚われた我々が自由を得るにはそれしかない。あなたがあれを倒すしかない。だってそうでしょう。そのためのレガリア、そのためのムーンセルなのだから。レガリア、そう、ムーンセルは自閉を選んだのですね。当然の選択とはいえ芸のないこととなると、そうか、私と戦うというのか。お前はそのために我が寝台に忍び込んだのだな。 The Titan eyes filled with hostility. Okay, wir hätten sie vielleicht doch töten sollen. Her concentration is gone. I can see she's a true warrior and I'm not. Now that she's identified a threat, I know she is shown no mercy. アリが人間に挑むどころの話ではありません。アリが巨人に挑むようなものでしょうに。ああ、まったく相変わらず人間は無駄なことだけが好きなのですね。She shows no hesitation. She turns half her body one way, but that's what misdirection. Then she reaches down with a ridiculous giant hand and grabs me with force of an avalanche. It's impossible to dodge. This isn't even a battle. She just grabs me and squeezes all the air out of my lungs, clamping me between her fingers. I feel her rising me high off the floor. I try to resist, but I can't move a single muscle. My body creaks and cracks in protest, and I'm really going to be squeezed to death. なんというあっけなさ。素晴らしい、実に素晴らしい。素晴らしいぞセファール。予想通りとはいえここまで簡単に済むとはな。痛快なことこの上ない。万が一のためにと身構えてはいたが、一撃であっさり終わって何よりだ。そしてお疲れ様。ごきげんよう、愚かな神王よ。ムーンセルも判断を誤ったな。Hätten wir Saber dabei, wäre das alles viel leichter gewesen. Aber nun gut, I can hear Archimedes, what he is saying. まだ分かっていないのか。要はあれですよ。あなたは疑うことなく私に騙され、ここにおびき出されたのです。いやー、レガリア所持者があなたのような善人で本当に運が良かった。私欲にふける人間であれば誰も信用しなかっただろうからね。最後の教訓だ。覚えておくといい。悪人は世界を壊さない。ただ乱すだけだ。では壊すとしたらそれは誰か。無論言うまでもないことさ。いつだってお前のような善人が世界の根底を台無しにしてしまうのだから。さて、状況は把握できているなセファール。レガリアはまさにお前の手の中だ。サーバントでは破壊できないが、アンチセルであるお前なら破壊はたやすかろう。レガリアを破壊せよ。ムーンセルの機能をダウンさせ、ベルバーを呼び寄せる時が来た。ベルバーを呼び寄せる。ムーンセル側のサーバントではないな。何者か。なぜこの人間を裏切った。何？そんなことに関心を持つのか。破壊だけが鳥への巨神と聞いたが、余分かつ不要な機能だな。まあいいでしょう。私はアルキメデス、ムーンセルの
元システム管理者ですよ。今はあなたと同じ優勢の到来を望む者、ベルバー側のサーバントに過ぎません。この体を見ればわかるでしょう。あなたと同じく優勢に体を預けているのですから。Archimedes is Velva's servant? Damn it, what the hell? I know I'm not this smart, but I wouldn't have thought he was playing me for a fool. Wir haben ja gar nicht damit gerechnet. No, now's not the time to be angry at myself. I just have to get out of here. If I die now, like this, I'll never be able to show my face around Saber or the other again. 無駄なこと。それ以上あがいても苦しみが続くだけだとわからないのですか？わからないのですよ、人間というものは。あらゆる断りを手にしていながら希望だの奇跡だのといった感情で目を背けるのですからね。まあそれも愚者にはふさわしい結末だがね。いいぞセファール、その不純物をレガリアともども握りつぶすがいい。そうだな。レガリア所持者を生かしておく理由はない。私はムーンセルを破壊するのだから。It's no use. I can't escape. I can't move an inch. It's if the entire world is pressing against me. In another few seconds, I'll be ground meat. It's hopeless. Will I die? Just as Archimedes planned? It's terrifying, obviously, but it's also infuriating. I feel like some sort of big important chance is being taken away from me. That's it. This is wrong. It's not supposed to end here. I think back to when I first saw her. If Archimedes hadn't interfered, this whole encounter could have gone very differently. I think that has to mean something. I accessed the regalia. I searched for a way to break out of the situation. I find one in a fraction of a second. A physical body can be transferred out of this territory, but a mind and soul can be split and transferred away. This is reckless. It's basically certain death. It might not save me, but at least it'll out of here. It's almost a kind of suicide, but all I want to do right now is disappear. I don't care. It's not like I have any other choice. Well, this isn't the first time I've been this desperate, and hopefully it won't be the last. レガリアによる転移だと。いや、だがここは未明領域。転移はできない。できるとしたらそれはレガリアだけだ。所持者は決して。待て正気か。そんな手を本気でやるというのか、あの少年は。私の石室からログアウトしたものが2つ。一体何が。ありえない。なんということだ。自暴自棄にも程がある。レガリアごと自分を3つに分けるだと。自身をレガリアごと3つに。それはだな。なんという無茶を。貴様がグズグズしていたからだ、セバール。なぜすぐに殺さなかった。あれは私たちの敵だったのに。それは違う。私にあの人間を殺す気はなかった。何。確かにレガリア所持者を生かしておく理由はない。だが殺さない理由はできた。あの少年は私に敵意を向けなかった。その礼を返すので殺しはしない。あの少年は私のものにする。私の許しなくして触れることはできないと知れ。なんだと。貴様、それでも優勢の先兵か。図体ばかりか、その思考も鈍いのか。自らの存在意義をたがえるな、アンチセル。
貴様は白い巨人優勢の涙だろう。ベルバーを招くという使命は。やかましいな貴様は。使命は遂行する。私はムーンセルを征服し、その結果としてベルバーは来訪する。私の役割、存在には何もたがえていない。だがお前は不快だ、アルキメデス。次は加減はしない。二度と私の前に現れるな。なんという無駄を。貴様も道理のわからぬバカ者か。まあいいさ。なんであれ貴様は優勢には逆らえない。貴様は貴様の思惑でムーンセルを落とすがいい。私は私のやり方でムーンセルを落とす。貴様はこの牢獄の中でその抜け殻を守っていろ。Krass. Ey, Mann, wir wurden gerade von Altera, dem Vernichter der Welten, also der Schützerin von dem Vernichter der Welten, gerettet. Sachen gibt's, Mann. Eins ist aber sicher, was nun als nächstes passiert und ob wir diese Sache überleben werden und wieso sie uns das Geisel behalten will, habe ich jetzt auch nicht so ganz verstanden. Werden wir aber beim nächsten Mal sicher herausfinden und nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und dann bis zum nächsten Mal von Let's Play für Extella, die Umbral. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen, ciao.